makwaba edemba Owia Kaseɛ mfonyi so www.owiatv.com enso na Owia TV ewo Facebook Owia TV official ewo TikTok na afeyi me aya wodo aka nyina YouTube bomode na follow ya no subscribe no share na wodo adwen kire de ato de amaye ene awie bomam nsem bi de editie na di kampa de mfo akunwura kruche de agungumam wo semfo asema mara ya kroje se nyankopɔ ni so eno na pesmakafo be nu me abusua pani ousu diumi mene Nana Kwame Achimano Pambo. Ye besi nkonwa so ne akyekyere mu na ye de amamo ententem so abasahari mu no ye nhwensem de beso mu die edi mu akoten ni animu no ebi Ghana mampanyi abedi eche obimfum okunyi na anaje no poku ageman atu anuanom a enne yi wonmo asesa won musu ene wo motebia se wo do mo ntoma ebebo Ghana fo entoma no Omei so for sharp adi nsem so ya de srede ato closak ani ko mani nyina ni mu se obesre wonu machi a wonu mate ne wonyae no wonsan koye adwuma mampanyi dada John Jekum go for dia to dwa se ba so matu eye Ghana mampanyi fo no eye nanso nkan yampe ekuo foforo emfa enka wo mo ho na eno ena wode ato edwa a nsem wa mampanyi dada John Jekum go for kan ebi efa dwurim kata asese ne proye ho na ose Ghana adwumaefo bi ni wakati a anyenti ne ka ho bia ama kata asese adolso enkontabudie bia ba efri National Communications Authority NCA na wonmu kiremu a emfonyi ni niema bia ni kwase nkwadade wo mani krutuawisi a wo mienu santem hwe no enya asem ketoa na wadi ato Ghana for animu se omanfo nsem a yeje ade agu ntenten fidie so no sabe emra ema ho kwan se wode be ne nambo abra sa nipa kono onim ho hwe pi na ka we nwa wo semfu asem amara ye korogin a ye de besom mu donre ba ko a edi yanimi a enye asem ketoa Jobin Rural Bank sikasem dwadie die wonmo che asoroboa a che se wode ho bɔ na akotokore enka esoro eda sanso na mo pafie wonmo edi premium and super premium rice no edi aba enya asem ketoa wo madaroma na awie ye sinkonwa ye de Kaseɛ ye de ebremu afei Kaseɛ no enchiremu Ghana mampanyi abedi eche obimfum okunyi na anagin opoku ageman egya ne namro so amanumu no yenuanom asabie kusabie kronto wonmo eti abruchire na wonmo beka se emremu ne amane ne amamremu no wonmo enye Ghana fo wonmo enne wonmo asesa wonmo su asesan wonmo tebia asesa wonmo bobie a wonmo de wonmo ntoma ababata Ghana fo entoma anu asese no se ye kase Ghana fo a emremu no wonmo so age omo atomo no msutumi kase wonmo ye Ghana fo na no na abra mamre ne amane yi ekoso yi Ghana mampanyina be de echedi afutuo de ema wonmo se obi eje ne ho saka anwe ebo ne din se me ye oman we su nipa anasa me ye Ghana ni no eboro so saa usu wo ban wo ne yoye ene ne ma obeda na di no enumom ne ehia esense obefra wo se wo ye Ghana ni mapa no wo ma Ghana oman no do entena wo mu se ne be ye ne ma betimi akọ enkan ewo ehonmo abra jeina na opoku ageman na wotu wono fo na diaspora affairs officer and one more president here a wo hwe one more so owura Kofi Ochidako KOD na one more enyina ewo ho a wo modi sa adwumadi no ensem sei ene wodi tudwa marks a significant moment of renewal and moral reconnection. Distinguished guests, ladies and gentlemen, the history of the transatlantic slave trade remains one of the darkest chapters in human civilization. Ghana has thus taken a clear stance that the transatlantic slave trade must be officially acknowledged by the international community as one of the gravest crimes against humanity. President Mahama's government is leading efforts at the United Nations to secure that recognition, not as a symbolic act, but as a commitment to truth, a commitment to remembrance, justice, and restoration of the peoples of African descent everywhere. The dungeons of Capos and Elmina and many others still bear witness to the painful history. Millions of our ancestors were held in captivity
before being forced across the Middle Passage to the Americas, the Caribbean, and other destinations. And so, even as we celebrate the remarkable resilience, creativity, and cultural brilliance of the descendants of Africa, we must not forget that tragic chapter of our history. Kunyina na jeno poku ajema na wodo mo ko wo mu nchie na abakwasem ebra abrofu befa ye nomum ye nananom na wono mo ko ye enwuma ni kwaso wodo mo ye woka Cape Coast Castle na Elmina Castle woka wa abakwasem de kire wo mo se ni nyina mu no e wo se de nam ye ni ensi ye na nwita so honhum na yetimi e de akoye nim e wo ho Omei swafa wo share apadie na afi adwumayo ensem eso eye Dr. Abdul Rashid Hassan Pepo no no and the other said at the Civil and Local Government Staff Association of Ghana. Close akekuo no ma aniwu so besrese we die. Wonom akase wode wakandie agu fom esan se sika bia wose aban etua edema wonom a eno efa wonom akatua ho aban hwe anya ho adwuma anu ntinya de se wonom beko adwuma ne anase wo kyena ho wo srese we die wonom antwe se gina na wonom asie no ensan se be ya obesa akosom Ghana fo sompa na opanyi ekire se wo hwe anamo a closer kuma no etu efri enradwei eba na ya de se nyansunsanso ewo ne tituru aban enyumaku ahodo so ye papaapa anuntina wo se we die wonum nkono wansan koye adwuma na closer na watwe mu eno mode amanebo ebetu dwa se sane se omo condition of service a wo hwe anmu kwasen ka aban ne behwe na watumi ade ye adwuma frinfin pinu ne adununu mu eba na nso no aban na bu na sumunua ade aguso entino anya de se won beko adwuma kopem se wonum sabe ka de wonum epe eno ana Dr. Rashid Pepo ade ato wonum anim se wosre National Labour Commission and Fair Wages and Salaries Commission wonum nyina woguso a wonum edin kitan se de be ya won betimi ato adwen kama na se CPC ta de wonum pe no wonum nsa ebeka ensem bia Dr. Rashid Pepo wode atudwa enie. I had yes, despite all efforts we are making, CLOSAC has moved into having embark on their strike, which they have threatened over the last week. Well, a lot of efforts had been made. I've had the Labour Commission to talk to them. I've had the Fair Wages to deal with their issues, to have a conversation with them. I had a discussion with the Ministry of Finance, all to address the concerns they have posted. They want a change in their salary structure, and this is a very huge demand. Once you are willing to go ahead and have a change in that salary structure, you should also be willing to do it for all others. So it's a demand that we are addressing, and we will not give up addressing it. But I believe that going on strike at this time is not the solution to the matter. And we believe also that once we are listening and we are talking, it should be the one that should drive the relations between us. I at the moment, have asked the Fair Wages to meet the leadership of CLOSAC so they can come to a conclusive understanding of exactly what they are asking for. Finance Minister is standing by to take the demand and to address it. We don't believe that strike actions at this time should define the relations between us. Strikes also only happen when government is unwilling to address the challenges and are unwilling to talk. We are willing to talk. We are listening to you, and we are urging you, CLOSAC, not to take strikes to be a response to the relations that have been developed between us. Strikes should be an outmoded issue. So please, let's relate well. The functioning of your job as a labor force is very critical.
Pianse afofra ebae no eso papa panu ntisi ye kase ye koye adwumako ba ko pe ade ne yagya won mu nkae no ho no mu a ade se be ha adwen ye papa pesan se won mu so beba se yenye won mu de sa anu nti ebaje mre kakra na yatumi ayenhye no asinipi asinita na ye de se kwantempon emu na mo ye sabre ye wo mu de yesu se samode makande ye begu fom no eno anya de betumi aboa ma ye ne mo ntem ayonkoye ene ayonkofa ne gitawde na tumi akoso nti we de yesremo Monsanfo makadie na monkoye adwuma we yeswafo a wohwe dwumadie ena afapadie ensem so Dr. Abdul Rashid Hassan Pelpo and what the sansemi etudwa asɔre hwɛ nkitawudie ensem so de betudwa be kache Ghana for say yesa ba be kruche yedi biem fa yesem kada yehusu na yedidi dwuma de to ye mobile phone so etimi de kasa yie na we ekoye ne mprensa so ama Ghana for bi no pa life pa me kura me ka ho say ede adea ede ne ba ye yesa akwa ye brasa akoto santen akodi la so a abra ya tra na ene yie nkitawudie ukọ National Communications Authority a NCA Owura Edmond Rienchi Fianko won no ye panyi kwankyerefo de nkyeremu kakra aba abra wo che nsem de akye Ghana fo ne nsentwofo ne nsam a wo ka nyina ekyiremu a fijampim nienu ani du ba kunum ani bredi kan a ye hyase se migina ba bia kasa mobafo ade de to so emi etimi bohoma de frɛ no ye kurukyire ye din ni atro ne nyina e wo hono mu ebiem ni mpre no so baaye botae ne nyina ene se ne ye hwɛ se ne ye be ya ye benya wo bia na bɔse se de nipa ne setie ene ade se ne ye be ya obi pese obowura mu na wode wo card anase wo mobile number edi boni bia basahari so anu ampanyimfo betimi ansa asose nipa no mu na nso botae na wo no ye na ntimi anwie pedwo esanse ne du baabi na wo se wo bɔ mmɔden na ye ne aye kokurukyire ye din ni nyina no wo sa atenase ye de afidie to so ne ye twa wanimu ne ye de to so ne hu sa ampa we ye abusua panyi ohusu aduomi wono enenei waba bekurukyire ne din ama ne sim eye registration se de English broni kan no ye yo no ene ne ho akọ bayi se wo se ye sa akọ ne ye koye ne mprensa so se ne ye be ya mpanyimfo nsa be sankontabudie no data no wo mo nsa be so mu no mo se sei eni sei no mo nyina ehu ne ekọ na aboa amoman no so se de ye pese ye boye ho banye e ma ne makọ nkan no so awie peyo. It will be, let's say, the third official registration process. The first one that was done, that ended in 2011. The challenge with this was that there was no verification at all of the IDs. You know, what we did was a manual verification of some limited. It came up along the way. And then the second registration was to cure that by ensuring everybody used their national ID card. And there was supposed to be validation, but verification of the IDs. Now, we did one part of it, as in to verify that the ID pin and the name and the date of birth aligned. But we also found, but the second part didn't happen. It wasn't whether it was the NCA, by the time the policymaker and the NIA couldn't get alignment, okay, to do the second phase, which was also the validation of the biometric. So we've had cases where, and I could show you later in some of our slides, that you have the key things that we check in phase one align, but the photo is different. Okay, so the same name, but a different person. So we've seen fake IDs being used to register. And what we want to do now is to cure all the, I mean, this outstanding one, to have a single source of truth, so that we also verify not only that the ID details are correct, but that the person who has brought the ID for registration is indeed the person. So Panyimpa oda anu uririnchi ena yete ne nka efa simre registration a ebeba so no. Kane Ghana mampanyi John Ejekunfo no wode atu edwa se o man Ghana dream kata se hye ne proya ne ko ayedin e wo man ni mu nyina ne titru bi efa aban adwumefo won wakatua nsem a anyenti ene ma ekoba ne sa wo kyerese sa wo hye dream kata se hye ane proya na se yepese yakopa de ene won mu aka miewom a wo man Ghana mu no awase won mu sa akosipono na oya yehye pa adeto won mu se de be ya akatua ho nsensem no won betimi adeto ne yie eno akire no kane mampanyi John Ejekunfo san so de ato edwa se kane kwan na nkomanfo fa so adwurim kata se hye ane proye no ensakire abamu yie papa enei abafo kwan aba omanfo fa so a wonum ade ye se adwurim kata se hye
ene prointi obestrese o man no yentuji anamo emfa nkọ saa ne ma no se de be ya kwan foforo eba no ne yenso yenya kwan pa yebetumi afa so a yede be ku dwirim keta asehye ene proye no ensem bi akane mampanyi John Agyekunkofoɔ editu dwani. The era of science and technology, science keeps on research and refining things. The people who tend to be so bright, so not all of them would use their brilliance for fair and good purposes. Sophistication is really deepening, if you like, corrupt practices. People would steal, murder, and then try to get away with their smartness. But that wouldn't be tolerance. But the tolerance is, to me, I would use the word resignation, where people try and they can't get a way around unacceptable situations, they tend to resign. I wouldn't call such resignation tolerance. So the challenge is for society to keep on with the probing and searching for ways and means to catch out the oversmart operator. And so corruption, yes. But I would also say that, given our situation, I've thought of corruption, and I identified two major sources of it. One is the poor remuneration system that our society somehow seems to fight shy in tackling. The pay system is really not good. Go to, say, a ministry. It is Owia Kaseɛ kane Ghana mampanyi John Agyekunkofoɔ. Na ne nkase mu no to aso na wode kwa akosi a wode nsusuye bi ba. Wose ye wo ba so abedwaku a wo mutu Ghana mampanyi F4 Council of State yi na enei no wonu dwumade na ye wo won ka sɛ nyo eye pa. Na nso wo susu sɛ ye pekuo foforo bi de aka wo mo ho a enka no beboa pa. Eno kan sɛ second chamber yenya wo mo na eno no enkoye sɛ ye kosina nim ne ye kwoto aba eni ekoyi saa nipaku no na emommuo no enyumakuo ene anase kuhodo a wo mu gira wo namro so wo mu no mbebobɔ no mayi saa nipa din na de emresi broni kan sɛ appointment ye na ye de saa dwumadi de ahye wo mo nsa sɛ wo no mbɛhwɛ ama bibia ekoso a ebo sɛ wo mo de afutuo mapa na wo mo de mama mpanyin no wo mo de saa afutuo no ebema no Uzuru se Council of State nko adwumadie na won mo eye no se de ye kan kasabebuom se ba akofo nsa nso nyame ani kata no sa pepepe ne no nso etie de mom se yenya sa kuo ya mekan ne ye de wo mo beka won ho a ebeboa mo adwumakuo akonkan pa ose ne Council of State bo se wo mo ne mampanyi se wo mo tunufo se wo mo ka bibi kire no se wo mo nka no no o ma ne kura enni eho akwanya ye di hu se we de ba ye no abedwakuo tu mampanyi fo ka sei anase wo mo ka sei eno nti wo mo dwumadi a wo mo die no ye hu ni papa na emom se nya sa second eye chamber no na wo mkoka ho a wo mu dwumade nya so wo yemra hye bedwafo na emom wo mu dwumade ne ebeye dwumade begina branea wo mu de wo mbamie hu ne ekoso ene afutu asefata na wo mu de amagana mampanyini na wo se yede no ka ho a ebeboa amoma ne nkyekire nso atimi akonkan. Somehow the perception is that it is more or less the mandated to advise just the executive, the president, and they meet the president in camera. So suppose the president is doing something that perhaps would need to be exposed properly, and even where the national council would advise and say if the president should choose not to respect the advice, how does the public get to know? So I would rather have a second house composed not so much on the basis of democracy as of identifiable institutions in the land, and also some few individuals who have served the public in ways that would
justify their being included in this second chamber. To be there to temper the excesses of democracy. Because I have been twice member of parliament, 69, 79, so I know how it works, and I've been president. And the slogan there tends to be, whereas the minority may have its say, the majority would have its way. And that tends to work adversely against what should be. Ghana mampanyi dada John Ejekum Kufuor nsusuye a ofise eno ebemu ebetimi aboa ama efutuo mapa akọ ede ama Ghana mpanyimfo nditu mampanyini na aboa ma manchechire nso etimi agina yi. Executive Director with Data Protection Commission ano Dr. Arnold Kavapo wonono ene de afutuo akọ ama Ghana for sanso de kokobo atachire se ekobase obi nsem aja kruchire adebu nkrata so ana sentence fidie so e kan se data no se wonipa kro no se wode kotre wa bra enipa na anka se fa ne ho na enye ne dia etia mra esan se wode nipa ne ho nsem ekodi dwuma bi a enu betumi adu baabi ama obi dia bibi ade etia se nipa kro no nti obesre se Ghana fo yenhwe na sa mra ane nhie da ho no yeni su pepepe wo che se bambo nsensem wontintan fidie so no eso ewo mfaso pa na hunsu hia se ye betimi abon ba ne wo se emra bi a ye friends Data Protection Act 2012 no eye Act 843 ene kan ho asem se eni won kwan se obi ho nsem no wo de ko ne nam wa bra nipa kro no wonim ho hwe anu ntu yesa emra ene wo ebedi Dr. Arnold ne nsem wo de tu dwa bi enie. With the rise of digital channels such as social media and also even some of the digital, our digital footprint we leave behind, it's become even more important for us to protect our personal data. We have to be cautious about what we put out there. We have to be cautious about who we put out, because basically anything you put out today, once it goes out, it becomes very difficult for you to be able to get it out. And so it's really important for us to be guided. But we're also calling especially for data controllers, because it's a two-way street. There is the data subject who sometimes don't know what their rights are and what their responsibilities are, may not have adequate information. But it's also a responsibility of those that collect this information to make sure that, one, the Data Protection Act requires that they register with the Data Protection Commission to be able to process personal data, to be able to collect and process personal information. And secondly, when they want to change the processing, that they also come and then get a data protection impact assessment done in terms of the new processing. So it's a two-way street. One is a data subject needs to understand that, especially with the rights of digital channels and digital tools, anything you put out runs the risk of, one, being kept there for a very long time, and secondly, it being used in different ways. But it's also important to ensure that we have what we call purpose limitation as a data controller. That Nipa yetisi wakasei Dr. Arnold Kavapo wono any executive director Water Data Protection Commission ano nuachi no ana chitreni ya uko emra shibedwe fi ankita udie ena afi amanebo won mabedweku ewo honom no wata ano Abednego Bandim azuma wono nso ade ato edwase enche kra emra shibedwe fi won mo demra ane nhye fofra bekọ akoto wono mo a ano de kan se data no ebe bo eho eban se de be ya manfo binimu a wo fa manfo video ewo TikTok, WhatsApp ni ade won ho nsem no de juma sa nipa kono kra nim ho hwe no emra no betumi ayere na ne sankofo no adi ne nsem bi nie. That the bill that is coming, Parliament will have to scrutinize it very well and ensure that it empowers data protection to be able to bite against those who violate the law. Because these people or multinationals that are involved in all collecting this data and developing AI and all of that are international organizations. Do they comply with our laws? I mean, I am very skeptical about it. Many of the data that they collect are sitting outside of our jurisdiction. And you will realize that even now, in the war against Iran, there are data centers targeted.
And imagine that these multinationals like Google, for example, like Facebook, like X, like TikTok, have the data of our nationals sitting elsewhere outside the country. How do we ensure that it is protected? How do we ensure that they don't misuse that data? You understand? In fact, I highlighted an example where in Zimbabwe, the US government wanted to advance a facility for them, amounting of about 136 million US dollars. But it came with conditions that will compromise the data of the Zimbabwean people. And then the government of Zimbabwe rejected that facility and said, no, we don't need it. So long as it will compromise our data, we don't need it. So the responsibility rests on every one of us, from parliamentarians to the executive arm of government, to institutions, private and government, and the ordinary citizen. Abednego Bandim Azuma and Yatinini. Yemfa yeni enchemu nana eduse atrewampem a wotoso mienu miamedo batepa maini ni krom ni enkotepa senior high school na meno Kaseɛ Ivory aye foundation na afi scripture union wo maka bom ama won ma didwuma so bi wotepa entraso suku yimu na enumomuo no na opanyimpa wono na oda Ivory foundation aye friends Owia Kaseɛ Jonathan Asifi wodi afutu eko ede ama asuafo wose enne migina baabi akasa mobile phone no kwasem nie abeboa dasapa nanso ebinum enam kwan bi so kwabua kwa bi a wonmo edi dwumadi a ensem fatan titiru asuafo enu nto de afutu akode ama asuafo se wo munya migina baabi akasa no a wo munya no omoto ma data ne bi no omudi guso no omudi kwose wonmo dormitory ene wonmo classroom mu agyehyehye wonmo ntomamu a ene ma ensem fata ene wonmo de saa wonmo phone yi wonmo de hwe ene okonna wosuani pa bie ne phone yi no de hweponno hwehwe pornographic movies nom ene hu mfonyini ni ade a no kwasem nie wode koboso na ayam de ahyew adesua wo so omudi sua no wonmo mfanye enti Owia si fikyire mu a wonmo modern se wukura mobile phone ni bia wobebo modern de yie abefu kwan ya aba yedi dwuma yie technology a saa enso na research papa bi fa adesua ho no beye nhwehwemu mapa wode phone no be ko internet no so na ade aye nhwehwemu mapa topic bi a mokoye mu cheche ni koye wokokire mu ade ebisa mu a wante ase wobehye wo na onya phone na wode ko internet no so no obomode no aye nhwehwemu eno bebua mo adesua na timi akonkan sense wo de phone no ebehwe niema ehu enhia Abiadom and the organize SHS Impact Summit. Na botaye titiripa eda dwumede na eso ne say. Ye behwe emebuna omu nyini ye be kro omu na afi no yatenti no omu kwan pa no so na afi adom achede ene pa ewo omu mu no omu etimi enyini na omu de aye dwuma abaye penin anase mpeninfo soronko a omu beboa oman. Na dwumedie yi no yehu se eso abamfaso bebre in fact samba kupa na edan yakoma so a na yehwe se yebeka ho asam a mpanimfo no tumi kan yie pa no se enebre no nkwala no edi phones eko school mu esua de nanso no nya adesua pote ana nkwala no bebre na edi phone edisua omo de ye nneoma ahodo a aha omo adesua nti no ene no mpanimfo esi so edua na yenso yegina dwumedie yi so afutro sunko a yade ma ankwala ni na ne se phones ni de yentimi nka se omu yusu wo school na mom no omu yusu a omu fansu ade na omu fan hwehwe assignment a teachers ade ama omu na enwie pe ene emudie emfa ma omu. Ivory Foundation Owia Jonathan Asifi Kaseɛ na mote se odi afutuo mapasei omu wodi aguo na odi ama asuafo yi. Oh my Ghana ngumesia asome yembekyere Ghana Education Service and radio won de krata ababontia Owia fei wono na ene amansan edin kicha ho ademaji yes na nsa ehye sakrata yase a won mo de bokokose akyerkyerefo se kobase asembi ehia won no pese ye kan ho asemu a won hyehye ya won de ato akom ye kan structure and ebi kura ho a headmaster nchen na mo de mo nsema kwa akoto nanim every headmaster ho na won so what the call district office every district office na kwa regional office every regional na se national na beko ana akọ na wasena nse akyerkyerefo birim de aba wonmo so akọba se bibi ha kyerkyere nia pe
na mo de ko jan abobo wonti na amape placards no ma choro so ade aduru headquarters GS won wa hye Kaseɛ manase aseye hye omangumasia nsam so no makogina aboboa no yenchele wo biara wo mbeye de wo ho saa eno se da bi anhye ne nte saa ye wo de ayede ato a wo saa kyerɛkyerɛfo no hwe na won mo de yi adwuma wo de ene se wo betena classroom na wa kyerɛ nkwada na de ane ne babo ne brother kumni na kuma kama na nkwada yi wo mo adesua atimi akonkan sene se bibia ne omde ko gya bo wonti na omakogina kyerɛ Kaseɛ mu se de wo pɛ no ɛwɔ sɛ yɛde ɛma wɔnom asɛmi ho yɛhwɛ sɛ yɛnsa ɛbɛka Dr. Isaac Owusu Kane no na ɔyɛ president a ɔda Ghana National Association of Teachers ɛyɛ na atekuo no ano yɛnsa kana yɛbɛdi ho ɛnkɔmmɔ abusua yɛntra so na yɛmfa ɛma mo ɛwɔ samre me ne wo kasa yi ukopie mu ɛwɔ mpɔhɔ a nananom atrankonwa adehye ɛni ntini adwetwe wura wɔnom ɛwɔ man no mu sɛdeɛ wɔnom gidi asi ahore kɔsoro no eche Pentecost ni akwasi ada ukodi adanse ewa aso dem enya asem ketwa kra ni nyina echire mu a won kwan ya atete apansam awiewie sa amoako ne adu na wo mo de yahwea enye yie enu nti no ama hyenkafo ebre na apasenjafo nso a won nso etena hye mu fa saa kwan so edidi wo mu dwuma no so dwetire ne wo mo bɔ no ene die won si won mu dwudie afro akwa Mount Sinai so a wo nim se enkia ne ke enko wie se John Dramani mama na memwe yi emre wie ye ne de na se won manya kwampa won nso ehyen bedi ahyemfi won so de ka wo machire kura ne de amom gidi abaso nie so ore na nadran kwa kufu ado aban no a ene owura amoakwanta no hwe akwa ne akwante mponsem so wo bo moden eba betwa ahoma mu fi jampim bienu ani du nwotwenim a che se enya asem ketwa won be ye kwan yi ye beye won manigi afro koso ye beye amaka ansa na nadran kwa kufu ado nso wono nso ebeba biem wono nso ba betwa homa mu vi jampim bienu ani aduonu baako no na ese kwan baako no so kate no wono ma be kate be se mprenu wo ho osofo hwe kwan ne akwante mpo so abetwa ne de mampanyin so abetwa ne de eno nso amaka na de asem nie na ene ena John Dramani mama wo mu kire mu ade wo mo friend say big push a ene wo se Ghana nyina no ebeda ne construction site no ebi aduru mpo ho ama wono mu gidie afro koso a wo mu nim se de tie bia no ene ma betimi akọ enkan ewo ho no na empanyifo ede nsam ede tudwa efa akwan yi. Actually, this road is the design is a continuous of the Aponwan Kejebri type. It's going to be a paved road with the paving blocks as a final finishing, strength of 50 Newton and above. And we've started producing the paving blocks at our factory. If you pay a visit, you will see that much is ongoing. It's about 16 million pieces of paving blocks that we are going to use for this stretch, and also crash rock for the base, and then the sub base is also under production at our quarry. So you see the road very busy very soon, maybe getting to the tail end of this month and next month. But in summary, what we are saying is you have our assurance that we are going to execute this job in the fullest, and also to meet the required specification as far as quality control is also concerned. So rest assured, the construction period is 24 months, and we are very confident that by God's grace, we are going to be able to finish on scheduled time. Kana watching sim na ni nyina mu no osofo a ohwe ya kwan ene ya kwantempo ensa aha western region atoy mantem soafo wono so de nani kutwa wisi annumienu esantem owura Joseph Nelson ekoy na wono so koye okodu wono wode nani kutwa wisi annumienu santem koye ekodi adanse no so no kwasem die menso megidi afro ekosoro sa ade bia wo gidi yie pa sekan aneken na ban no wo mbewie kwan ne de amom titimamfo enko makomanto mo. I'm happy to note that just more construction has come on site, courtesy the effort of His Excellency. So let me say a big thank you to His Excellency for listening to the concerns of the people and actually acting to get the contractor
on site. Let me indicate that I'm excited, together with all of us from the WRCC. I'm sure the DCE as well, and the people are excited that the contractor is on site. But our joy will be full when the job is done. And so we expect that you will do a good job as always. Swafo a wɔwɔ atoyɛ mantemu owura Joseph Nelson ɛna yɛte ne nka wɔna ne korakora no saa ɛyɛ contractor fo de contract akyɛ wɔn mu nsa yi ansa na wɔn da wɔn ani kura na wɔn de kyerɛ mpɔhɔ kwan yi so nananom a wɔn wɔ mpɔhɔ nso ɛdan ɛna ɛka ɛde ɛkyerɛ wɔn ɛwɔ hɔ ne yɛnkɔ mpɔhɔ traditional area na yɛde twa kwame a wɔn ɛyɛ safohene yɛne no nkodi nkɔmɔ ne nsɛm ɔno nso ɛde tu ɛkwan no ngɔfo aba ho wɔkɔ afei deɛ yɛhwɛ ne yɛ na ahoɔden hina wɔ hɔ yɛde ani sɛ wɔbɛyɛ kwan no wɔyɛ kwan ne deɛ enim sɛ yɛ ni problem bia akasakasa wɔbɛ hina afiri ɛkwani na yɛbɔ mpa sɛ ɛna waka hina yɛtawachi yɛde mpabɔ bɛtawachi ma ɛkwan no wɔyɛ no yɛhu sɛ abɔnzam bi takyire no ɔmpɛ sɛ ɛkwan no bɛyɛ abɔnzam no ne due yam kase abɔnzam no bɛdwane di mi wa yosem se kwan ne de wobeye en wobeye pom ayɛ de se pavement nko a wode beto akaja blade se na minister kan no on kwa na ye just more na la watena nu mitue de ye mi se kwan no ye beye ye hina so o ma hene mbo ye hina ye de mbabo ye beta wachi Kwame a wono eye safohene ewo mpo traditional area wono ene yete ne nkansa se ye bonsam bi mpo ene te kwan so a won pese kwan no mbe ya sa mre die nananom wo mu de nsam begu fam ama bonsam kro no obedwane awusua yemfiri bonsam rana we nsam bi so na yemfiri ani enkyem wa wutu senya apoye empesi asomra se bedwani ho ayema me Phyllis na koyo okuno no wode ato edwase obesre aban amana nimre se de be pefoto a wode babo bra ade afa encheri yade ye mekire malaria eho na enchere kura na beto edwase won ma de sika hodo eso eba ayaresa anasa apomudin emu no emu fa kase na won ma hwehwe ho ade afiri mu ebinom so ho a wo musika won mo de ma ema ebiso o my Ghana so se yede wo mpane efa malaria ane yade ye nkaye eho no eyade se sankofo no omo atwatwa se sika no so ama yanhwe ya na vaccination na ho nsem akoye den ade amaye na no ana maame na akoyo okuno eche se wo hwe won mu a eboa eso asenimu ema yede sa vaccination eben omanfo aboboa no na wo se emfie bebre mu ni ano ana atumi aboa mankoda nanka won munya entiri ya de mu besa mu nchemu aduowotwe nsia de won mu atumi ade won ho ade afri ho ante se sika na emabiewo a ano enche se wose egya ho brabo esanse ebo ho bre yi a eso ba mfaso edema oman na nunti ene ode ade srede eto aban no animu se wono ampe kwan obefa so se de be ya obetumi anya sika ede abo empane wo eho ebra ensem wode tu dwa bi eni of people or of children that had come out of the malaria pandemic because of the vaccinations that were available, and the government doesn't intend to let this ratings come down. There's been cut off donor supports, like the major donors also being scaled back, and then the contributions to Gavi and the Vaccines Alliance could result in a bit of scarce vaccination, but also the minister assured the House that nothing of that sort is going to happen, and that funding for the vaccines will be provided. So I just put in a word for that to also call on government's attention that they should make provision, or the Minister of Finance should make provision for the Ministry of Health, so that the vaccines that are expected in the country do not come down. Maybe initially, if you were getting about 200 boxes, example of vaccines,
Senya is empesia somra sebedwani ayama me felesna koyo okuno ene wode sansemi atudwa. Mampanyini trofo Kelistos Mahama nam no so de krata ba abontena mampanyini se man aban adwumeko ahodo mpanyimfo obu wono no wokwa amgiem ne ade a wo gina home kakra no leave se de English broni ka no otia ne na achi wokwa ama no ne okosuku wokwaje ntete wokoye we ene ade a ni nyina no nkamfu ane begu oman no fotuo mu a ye ne yebo ho eka ne ade eno ntende wode tabro de atoso de son de atoso a obi ane won mo se otusa anamo ne biemu botan titiru ene se wo made behwe na wadi ne hunni ewo sikasem mu na aboa ma niema atimi akonkan de amaganafo ensem no akogina mienu obi a che na adwene kwa ama no so na yani yera Isaka Amount Kote ene no akodi nkomo wabom waben pa ewo aban amamu ene hu nwumedie ensem owura ye mo ha emu akwa baba Owia Kaseɛ so ne joso ne chawo tiefo wiere ye tiefo je so abrao wadaru mo sanjihye ya amampanyini de abai sai na wosi hu no. Well, she said, and one of the teacher of mine. Now, Oyen she share, now she share be a uncle for a car, Ember, na Emma. I'm say, Oshe, senior, ye Niamani, Esikwa, your war, board members, Bibri, I'm saying, me share the latest now. Almost every public organization biano on the board as I war CEOs, senior deputies and in Kofua Kikanka. Namum say ye babe chichi krono na sector B ana area B edi ekabi ba na ekano ye na ani esuswa. Or see it me pen asibre na isi ano because aben wadi ka catch say ama oman si kasem no onhwe mane enye basasa enti wadi ka bokoko na wa ma ya husa ne si baby koso baby na nani nyihu a awose otumi eka ho asem yenhwe at this stage report na beto na nim no kire say yenyum sika bi wo ho sika bi edwiribu wo sa akwantu no nsam no nti wo se animoni mo ya osiano. Okay, na chese wogi tumpreko pesa njihye yi eye ne kwan so ano no ne kwan so ano no na enu no obi bisa se so empanyimfo ye ka o masem wo mu ntu kwan enkonkwaje wo mu ani keke ebinom ekokwaje ntete wo mu adwumadi a wo mu di ede boa emo man Ghana etimi konkan na so ekoba ne sei a ebeboa ama dwumadi a wose wo mu die no ebetimi akonkan. Well, it depends on public sector there. Ye mshemrana still are no windows wo ho. And military rules say aba kana no akada bi. Say adia o hwe na say with ibehia na aban betimi ahwe ana paying for one betimi ahwe say adia we dey bi. I was say ekwe na ba say sani ye kono no say we mushe si ho you check ticket na ya ma per diem of the hotel na kikan nyina abom na enye bibia nwunya bia ende na akoye bwachi bidin na mete window na wo kanase a na se asechire ne se bia de hu hia se wo se bia emesa nipa na rotu kwan na okode bia mra be mana ko nya sa pepe ne bi nso se ane ade na aban ne nye se ubetu kwan a bia wo ha no ye de to a aban ne fo ha nyi chemuru be se aduonum na wonso afa ho kan so aduonum na wa wotu kwan na wokọ eno nso hu ni say. Well, I need possibilities, but the issue has taken say aban no ana president in the team no omo na aban no show musa ana omo dada na fruma and he say ubetimi tena mekano window no ho na betimi access no a kire say ade e kwakoyi ebi ebeboa sei no na nei internet ni eniama bibiba aba question bia unya bisa internet a unsabeka
dear bad, dear pain, pa, na this ya too quiet, dear near Kucha Mansa, Quaco and Sana, aye. And nay, even students, research crano, oh, how, who dear Cocobisa internet, a bema answer. And today, dear, the virtual, say intimate Trahana, India, now India, foreign child, the opposite, eh. Now, on TV, so not this a can say. Aeroplane na efra ko India. There. Neza metwase technology na aba no ye take advantage of that na emum no nye ni nyina na hwihwihwia e wo se ye bo ka tra wi tu kwan. Hello. Mbato utimenga. Kasa ni ye ni. Aha de wo ka na me de fo so bisa asese metwase ya na ye se na technology na aba no ye take advantage of that na empanyumfo mfani dwuma sense da bia na hwihwihwia e de e ka e ba. Okay. Okay. Yada sepa no brand wadaje. Miss me damase. Abusia ora Isaka Amon Kote waben ewo amammu ene wonsemu wono ene ene nikodi nkomo efa mampanyini hyehye ya ode abafofori. Dr. Gideon Boakon Emrasire Dwene wogina ma adehye water no atifin pesia so afmantemo na wode ato ne ho so ama udidi wani kiremu ewoboma baabi a wonum edidwa no nanka eho enye kura wo kyerese sensuo uguse yi a obekọ ateche ani ade na omanfo ate ede aye wonum ho eka ho bi amadwadi a na ekoso eho na nhyeda nkonkan sede wonum sti pen no ene wo kyerese emfie bebre munie ananka wo pese wo betumi aye nanso ne ana bre asansi aye kasa de watumi akohwe na wo siesie sa edwa no ede ama omanfo a won wo boma ho no wo kyeremu ase won utumi siesie na ewie peyua no babua pa amanfo adwadi atumi akoso na nyese efom honko ana wo siesie na mu enchansen so no wodi bi aka ho se de be ya edwa no wonum betumi adi akuri so kama na omanfo hyemu a wonum atumi anya hoto adi adi wonum dwa ensem bia Dr. Gideon Boakon ane nsentwerefo kasa wode to wonimu enie otaye ne nyina se obeku market ne nyina concrete na aye kama na ya ma me no me adofo a be pese mo be badwom a abade titwa sensuo to yo enfutuo ene ateche ene fine no ma tanta bebre no ebe fi ha de metal post and so apa UCC bra ego concrete na UCC the idea ne say we are the chance ebe ku so amomo se ne be ya wi abon so a ebe so de omo na wi ano and so de omo bebre here you were in so my sign after better post and also UCC our market there they are with so they are more no more so at in unase at the tiga se ne be ya wi and so omo bebre but be a ton de ane de as I say it home and mentally and I yes I do and then at the CC bomba market if we say oh me about the scene market have concrete and cars the men so me de kakra me timi o manfo aye na ma pen so ye benya o ma dwom ya CC o kama de amabofo your hospital ha your secondary school ha eti adwumayefo bebre o ha teacher for nurse for doctor for sabi obi free ne kro mu ba betra kro aso be ya adwuma now no ne kro ba bi okodi dwa no ho ye need hot kama now back room ha no okodwom no ho se kro no eja no montia o tira ka so mra beto ade a e bia o ba tapa wo ye hra no ha ya dia kwanta wo ye hra no ha ya ya fo ye hra no ha ya enti so afaka akotapa ya wada na odi ni dwa nyina awie na be so na wo twa wo ka kodi dwa ho o ma bo ma ha ma beto ade enti dia jade fo ne kana ya no kre Abusiani pa yetini ni tano atifin pesia sumra shibe jani Dr. Gideon Boakon kase yachi ana adadifo bia wonum so woboma adeton centrofo ni se no kwasemu ni onabo adwuma wo beye no ebeboa wo yie papa pesan se ene ya wonum tidwani mu no se ekoba senso gugu a edwani mu nyekura adadifo eye de ho se wotima be sa de pepe wo ya maye nsuo to adwom ha achache nko a wonya bi kura mfa wo nansi tache popo kwa so woro kisa do pa wati mo bete eno mo musiesie ne ma wo fom ne de wonfa bi ne nyina ada ne achache nko a na hwe bo ma dwa de ntia nipa ma ne nyina ene se oba dwa na sensuo to a eche se obehwe de wi a o sikwa enye enti sa de uda na obi amba ena oba hasia na se semanfo adwumafo ahodo nyina wa ha a wo beto ade but oba ha no na sensuo to a me se wontumi nsan ko fie
They said ye nya o Dr. Gideon bo akon ye da wase. Ye dwai. E dwai mu se basa nsu to kra wunya ba bi mfa. Enkanka ye de ton aduane mpo de. Eni nsu to ye hu de ye nya ye aduane. Na da woro ma se wo ye wo be gu edwan mu wo gu so wono aginam wasa to na de ama ye di sisi. Na in fact, so the market situation is no. Emma no crown say ba say what take it crown mo bi a. One person obetu e fi say onya ba bi papa ntran ya to na de. Asoma meka che obi biala say doctor aya de eti yesre wo mo obi amla dwoni medija emedwa no nkoso ne ehu se boma enie. Adwadiphobia one more ewo boma ewo tano etifin pesia so afman temu ena one more distance semi etuja Fishampi mienu eni aduonu numa besene kwa wie nanso no na ewo se mpanyimfo ani tine adwotworo etenase no obubu nkuntande niema egu nsanie ni no mu ne ekoye ne ne ankoye ne ho futuo sa pepepe ene nam so amanse south district ye opanyi kwanchefa wona woda won mapom din ensema no no wototo eniema de mo eye owura ofosu kwabi na sas na enhyiamudie ni mu ena wo kan wo kyiremu se ehadwen pa se de nkwanhyia esi emman muso ewo wonu mpatem ho no kwasem ne hadwen wahanye mu be se dio wotwe a eba ebeto wo mo no wo mu edi hu dwuma ne nipa be se benum ena wo moto ananom ewo ense de wo no ma ehadwen wo de adesede de ato aban empanyimfo ne ani ntine awetwe wo ma no duru bunum mu se na da mo wo be se mommodin na momra na wonu kwantempon no bi na awiwie sa amoako ne adu emu poto osuo ese ejanan amena ye dwa ye nan ne ye frashi di kogumu ene ade no mumetwietwia na munsiesie mfam wo mo na eno mo betimi aboa ama nkwanhyia no eswate na de ye ahometie nie mrantie mabawa motofoa wo mpatem ho no mu ene ye no kwasem nie de English boni kan sem ye teenage pregnancy ye kan sem prewanyinse no ahanso aduonu enwotwe ena wonmo ensa esomu ho no mu ene akwada nya no onyim afafuro dosno fudoso said eye enobo adasen na wode ba ene ade a na no omkaka wo mani hanso ene aduonu enwotwe wode afutu akọ ede ama awofo se wo mesre wo momoni na wona enkyerekire papa e wo so mo de kọ no wo mani nkom sanso na nwumasua mafutuo ene mpatem mafutuo no ye nyina amfi ahunyim na nya saade a ene ebe kakra no be ye din se ebenya akwada wo kurim or how do we say accidents a cost for power this district through motor accidents na 2024 they see agree sun kwano na emu ohamutimu edusia a 60% motor accident. Last year, yeah, 80%. Koye wo motor ne wo galamse ne wo car, but motor no ne kwani mo pa. Last 2 years, sa omo a motor de mu 5 ewi. Last year mu 8. Like say kwani. So emprewanyi saying teenage pregnancy and also a cost for last 3 years in 2019. Last year it cost 728. Intino sanima we say no dibia e hadwene. Ti tebia ne sre ti memfo ne say titu pa sam pronyin say no awofo no eni be ko o ema no ho. Opanyi kwanchefo awoko amanse south district a won na hwe wo mapom dinsam so fusu kwabi na sas ene yete ne nka no na dwumadie koso ewo Church of Pentecost won aso demo ewo manso adubia ne no na anesefo a won nso ebo modern bo doctor for ma adwuma ekoba sahare so di tudwa wo mutem se durumre bi na eyehwenhwen entam so a se bia bade enko fadi pabra no kwasem ni ekwan ne de enye o timpanyfo mra wo momoa kwan na yengu so ena yewo cleaners a mo pepa enu nti kranti no ye mo pepa no every 2 hours bia nanso so senia mfutu no ano se edin ni nti no obeba no beka se ye mpepa be se 2 weeks anase 1 month mpu
na enye agro esumonko a so wokọ other facilities a stonto krom Keniago asaman adubia enam se ekwan no enye ni ntino uwura facility ho amfoto ni too much ba ye ha no de ekwan no enye nti de bia ya na yehia ya na yesu efre ya aban so omesuemu no mwaye na onye ye kwan no enye de emaye sanse ye nso so ye Ghana fo moto na bai wo hwe me na ase kra me digina ha ya e kire okwan ye nam so ye de ye ba na mienu ne kre e de kwan wo refer obi a mfuturo nso to abuei nso so anto na pesi kra de na asema ba na ko kwa na di ye se bia ye nkonya out ya na se road traffic accident bia e ka be ye abrawo sempa nti kwan de ye sre aban no se sre no o me kwan ne maye ye ha wo pa ye kwan e kwan nti amma se nurses kwa post omo a on person beba omunya hu hwa na asiso mo ko na afi nso so about time for square wo mu no ye fa moto ansa ne san ba bedru e kwan na main road ansa ne timi anya bi na speed nso so wo bebre kwan ne nya ni so nso pese okọ na oba ntem ye firi kuma se nso so oba nso so a the way aka ne siti no nya ka papa etimi se okwan mu na fe ye ye nyina egu ho na yakora ka no ansa na wasan atoa so enti niema so ye san park because of car ho ye den ne kwan ne nya ni nti na SS omo car ne nti no omo loading ni pan ne niema so bebre ema ye bre ye nya comfort bia wo car wo be fa se wo de ba no enti ye nya referral kra so a se be obenya car e de na call referral point ni so edi enti e be sre aban no no akoye mo enti na se o madadafo na na yatena mu saa ye nya hokko bia anka ye ho enti ye be sre se ye kwan de on be ba be hwe ama ye se manso ne mpatamu godu bia so ne garamse bi omu dwi no ho so kwanfo pa de ba santemantam hanu a wo mu tibi ho wo mu ne yete wo mu nka no na wo mu so mu ka asene nye wo na ye kura kwan ye papa kura ka ye nam si bi wo afra abusia sa ankureu etwa wa asa wote ankurem bedum za metraza bibre atete abusia ma ye ntwa so na ye nkowie kaseboyi ewo sunyane atoye empesia somra sebedwani wo honom eye ononyamfo Millicent yeboa amankwa na wode atudwase na ni agepa se ene wodi wani chirem ewo awu adomase a eno ewo bono mantamu a ene naja ana yede no asi ade so se wono eye wo hene ewo honom awu adomase akonya adampan akere yie papa na no ane wo kire se empanyimfo atimi asi nkonwa na wono aye nhye a wo chirem se Mami Millicent yeboa amankwa amra sebedwani a ogina ma adehia ewo sunyane atoye empesia nso ne papa ene nkonwadin ade ama no okogi aman kwabena kire wono ana antena dwaso no wo kire mu a ne papa ebenyi wono nko wo beka na ho semra sebedwani amomatumi abuman no ama empotem wo mpuntu nso atumi aba ofasa akonya no so ekode ma santimewura otumfo oseditu a wotoso mienu se utumi kaka na nini wanhwe mu ahu se no kwasem ni akonwa no efata ne papa ene wode no atena adwaso Millicent amankwa yeboa asida be ma twedi ampo nyankopon asida etosumienu ye de be ma busuafo ne kroma ne nyina na ya da nyankopon ase amanana okoji aman senne nyankopon adom wamane abanyawe ye nyina ye nim se e ba wi adomase akonya na da ho ache na edin so a enya ye kwabena kire no eyokofo ye nyina nim se ye nti eni eti ankasa ne bantima akonya senne nyankopon ye yadom na mfie bebre akonya yada ho na nne wode ama ne wonfa ma obi a wode ama me ankasa papa. Yes, too much is given, much is expected. You need any excuse to fail the community. Because you're a member of parliament and the papa signed Edia Kunyadia, not just say, Ejuma Kaseɛ na abusuya eni kroma eni oman Ghana de ahyensa. Emfa no mu. Na on church na kwan no man nyansa ni nimdia. Mpemfo ne Bible mu
mpanyinfoɔ ne ahemfofoɔ timi de bɔ man man yie. Abusia nipa yete se wo kasa yi ayemrase bi dwane wo gina wo ma adehia wo sunyane atoye empesia so Millicent yeboa amankwa. Moma yemfa na asie ni bi emfa ema dwapi rural bank a wo modi sika ehu edwa ache yie pamfinti aduana ba akuni mfumso bi amomo yenti bibi boni bi ankrofo ba bebu nkrofo ko nanso dwapi rural bank finhia aduanan ba akuni wo mo gya wo nam no so ene won mo biem wo so mpese enu ne di dwuma no nti shares no so betimi atobi na won so abaye shareholder emfa so bebre na ya na ewo ho scholarship no ne ade nyina eka ho a wo betumi enya bi ewo ho no nti dial star 389 star 984 hash na wa follow instructions no na wa to shares wuti fie na nso wo ka ho mpanyimfo no afa bibi ba didie bi ba na wanya bi adi ewo ho sanso na fixed deposit no ye de ne ye ne ye che obi a ye de ne ye che obi a bosom miensa bosom nsia bosom dumienu ensi ho no eche wotwe ho wi bebre na ade se na wo kɔ no eno nso bra na ne emedi nkita ho na ne ma nkɔ nkan ne nkyerɛ sikasɛm ani so kwan ya befa so a wobedi wudwa ewo hɔ no mo frɛ 0242387498 0242387498 na ne mpanyimfo eni enkomo obambo Abusia de kase bonu esi yemfa na ase enkoma abofo a wonom ewo newsroom enyina kwasua sumo akoko agendo se wodi wani ehiremu MC Obapa ya Grace wono ani director ne awie afi Nelson Simon ani nana ya wonom so ani pipia enfidi no frumu a ama etimide kase boyi eba esamofo eye Owura Benedict Asante yebo akenkanfo no yemme nana Kwame Ajiman Opambo ena abusua pani osu adumi yeba munyina mo ene hwa wagye ahenewa